Halo Kak, nah Hai Mas, boleh udah langsung siap saja Mas? Kak, langsung saja Kena- presentasi. Kenapa? Aku langsung, boleh langsung saja presentasi nggak Kak? Soalnya aku Oh iya ya, silakan. ya, Open kamera bisa? ya, kabar. Oke. Oke Mas. Langsung saja Kak, langsung. Iya, sure. Sama-sama. Oh, Alhamdulillah. okay, Sir Azali and friends. Today I'm going to presentate. Ini suara saya jelas Kak? Aman, aman, clear. Oke, okay. So today for my graduation topic, uh, uh, to summarize all the things that I've learned, I'm gonna pick one material, and that is data analyzing. Okay, before I start, my name is Sebastian Manuel, and I am from student from Algonova, and today I'm going to be presenting about the cases of COVID-19 in Seoul, Korea. Nice. Okay, so first we're gonna have an outline, or in Indonesia we call it a Tarisi. So Mm-hmm. outline, we have a background. Second, we have an objective, we have visualization, and then we have a discussion and conclusion to Mm. summarize of the things that I've been that I've Okay. presented. Okay, first of all, for the background, the reason why I chose to analyze the data of the COVID cases in Seoul is because the topic is quite entertaining considering how fast COVID-19 has infected a lot of people. So this data will analyze how many people are infected in the town and the cases on how they were infected. So next we have the objective, or what I'm going to do is first I want to understanding how to use the data visualization and use uh of a library such as pandas and seaborns, and then uh uh uh, for uh the topic with I'm going to the Use. objective of this topic is to understanding the use of data analysis on COVID-19 cases on sale. Okay, so Mm. first, the visualization that I'm going to mainly use, that I will be using for this data analysis, is a histogram. So what is a histogram say? The histogram is a data visualization that uses bars to show the frequency distribution of the numerical data. So if we can see uh the uh uh the taller the bar is the higher the number. Okay. And yeah, so that's it. So the first topic that I'm going to present is about how many people that are infected in each city or each district in Seoul. So first, if you can see, there is in this histogram, you can see that there's Bushunsi, uh, Changyongun, Xiaonansi, that all of this all of these bars are mainly almost the same, but if we can see on how close to the right, if we see to the right, we could see that Seogu has higher number or taller bar than the other bars, than the other Mm. district. So in conclusion, we could tell that Seogu has the highest infected people in each Okay. district. Then we're going to go on the second topic, which is uh about the cases that causes many people to be infected. So uh the second cases
we could see that most of the bars are also mainly the same. But if we see Minimum Central Church has a taller bar than the other bars. So for the reason uh for Siogu, is the reason Siogu District had a higher infected people than the other ones is because Siogu has a high population density. That means there are a lot of crowded people. And then other Mm-hmm. than that, there are probably other reasons such as public transportation hubs, which can be mainly considered as a place to get a lot of infections, and then housing Mm-hmm. conditions, healthcare of each individuals in districts, and many others. There Therefore, we go. second topic, the reason is there are many reasons why man-made center church is the place that causes a lot of infection. I also don't know why, but probably one of the main reasons is because of religion. Other than that, and and we could tell that in Korea, personal religious is one of the most dominant religion in Seoul. So there are many people who are Christian in Seoul. So maybe that's one of the reasons why Manmin Center Church is counted as a central, meaning there will be a lot of people inside. So it can cause a lot of infection. Next, so that's it for my presentation. Now we're going to head into the conclusion to summarize all the things that I've been presenting. So the conclusion of this data analysis is that COVID-19 was a virus that grew significantly fast. In other words, the growth of COVID-19 in Seoul was primarily because of high population density and people meeting people. It was proven that the district with high population has the highest infected people. Also, a church which was central also happened to have most people infected. So, to summarize this conclusion, we could see that places that can be central or places arti bahasa kalau bahasa Indonesia itu artinya pusat itu bisa menjadi it could be place to gather a lot of people. And if we get a lot of Mm-hmm. people, it can cause us a lot easier. It can be easier to be infected. So that's Okay, it. I got you. Thank you for my presentation. Any questions? No question, No, but why? Sebastian seperti terlihat tergesa-gesa. What happens? bukan tergesa-gesa Kak. Itu Kak. Aku bahasa Inggris ngomongnya tuh emang kayak gitu. No, no, I mean we have an hour, Bas. I mean, Oh kenapa iya, Sebastian? Iya, kenapa cepat-cepat? Why? karena aku suruh belum ngerjain tugas biologi sih. Oke, cukup Bas dari Kak. Ini udah bagus ya. Tapi ya sedikit cepat sih ya tadi. Jadi agak sedikit terasa ada hal yang dikejar gitu. Oke, Bas. Oke, oke. Nah, selanjutnya Kak akan presentasi tentang front end sedikit. Atau Sebastian sudah pernah mendengar? Frontend kan nggak pernah jelasin. Hah? Frontend nggak pernah jelasin frontend. Front end itu Kayak it's like course yang apa sih frontend namanya? Frontend yang untuk kemarin HTML atau yang mana? UI UX, HTML. HTML, CSS sama JavaScript. Frontend tuh ini yang usernya tuh langsung interaksi. Iya, yang web. Itu buat buat web designer ya. Iya. Oke, Bas. Atau Sebastian sudah dihubungi sama tim? Nggak apa, nggak ingat saya. Oke. Perlu Kak jelaskan dulu ya. Oke. 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 Boleh, Bas ya. Nah, jadi Hmm. course Aku selanjutnya matiin kamera ya. iya ya. Nah, jadi course selanjutnya itu adalah Sebastian akan belajar tentang sebenarnya ada dua pilihannya tapi Sebastian saya rekomendasikan ke front end. Yang Oke. lain apa opsi yang lain? AI, tapi itu belajar prompting ya sebenarnya. Gitu, Bas. Boleh Bebas sih sih. belajar, Hah? boleh sih belajar prompting. Hah? Mereka yang belajar mana yang rumit? Apakah ntar ntar eh,
eh, saya bakal belajar AI lagi kalau saya belajar ini. Oh, menurut saya bebas ya, tapi tergantung minat Sebastian sih. Nanti saya lebih mengarah ke karena Sebastian kemarin bilang mau kuliah ambil IT, jadi saya saranin front end. Kalau AI itu Nah, buat yang mau jurusan apa AI? bukan, ya, front end itu pengembangan website. Jadi bagian dari full stack gitu loh, Bas. Yang kemarin software engineer Kalau gitu, AI Bas. itu belajar apa? Prompting. Jadi AI. iya, jadi misalnya Sebastian mau membuat rumah mewah di Roblox, ya nanti diajarin cara promptingnya gimana gitu. Yang benar gitu, prompting yang benar. Bebas, Sebastian mau ke AI atau front end boleh. Nah, kalau front end itu saya masih ngajar, tapi kalau AI saya tidak ngajar, Bastian ya. Ya udah, keren Ngajar aja. sih, ngajar. Cuman saya lebih senang buat AI ya. Jadi sekarang kayak itu ada project sebenarnya, Bas, membuat artificial intelligence gitu. Buat kakak Mm, sendiri, buat kakak sendiri. iya, tapi API-nya, API itu model matematikanya udah dikembangkan, tinggal implementasi ke sistem gitu. Nah itu Kak sedang belajar, kayak Sebastian, student juga ya, sedang belajar sekalian ngambil project untuk itu. Sudah kakak ini nggak sih masih kuliah? No, udah, ya bisa dibilang masih sih. S1-nya udah selesai tapi S2-nya belum. belum. Kakak S2 di mana? Enggak ada, Bas. Sekarang saya lebih senang belajar sendiri, mencari materi sendiri. Kakak ini sekarang tuh Algonova tuh pekerjaan sampingan kakak atau pekerjaan utama? Sekarang utama. Ini kakak tinggal sendiri atau gimana? Sekarang di Bogor ya, tinggal sendiri. Kemarin Oh, baru oke. balik dari Lombok. Nah, kalau di Lombok, Kak biasanya bantu bisnis orang tua sih, Bas ya. Gitu. Nah, cuman mau bekerja di orang lain dulu, kata beliau begitu, disuruh demikian dulu. Ya udah kerja dulu di Oh, orang lain. Gitu, Bas. oke. Nah, terkait Sebastian harus milih apa, bebas ya. Itu nanti Sebastian. Cuman front end itu kayak kita membuat website sih ya. Oke, Bas. Dan Bastian, Bas, Ya, tidak make Python lagi. ya baru. JavaScript. Yes, akhirnya ya rumit. Hah? Enggak. Iya, Java lebih rumit ya, Bas ya. JavaScript ya, JS. Nanti Sebastian, Mbak, saya nggak mau menang. Ya, lebih rumit lah intinya, Bas. Ya, tapi itu yang saat ini sih setahu kakak itu yang paling banyak dipakai ya. Nanti Sebastian Ya, juga Kak, tahu aku Node.js. info sekedar aja kak. Aku minggu depan, eh, aku bulan depan tuh bakal ada apa ya? Bakal ada kegiatan besar-besaran yang sekolah yang paling besar lah intinya. Terus aku nyoba Oh, jadi oke. panitia. Jadi mungkin aku banyak jadwal yang bolong deh. Oh, aman, aman. Nah, kalau begini aman, Bas. Nanti Kak laporin ya. Nah, tapi gini, Bas. Kak belum tahu ya ini. Atau nanti deh parents yang katanya ya. Dan mungkin, maksudnya Sebastian lebih minat kemana, by the way? AI Aku atau front juga end? tahu. Kalau kakak ngajarin mana? Online atau aku sih kerjaan Front santai end dulu ya saya. karena aku masih santai sih. Iya, bisa Aku libur dulu, bisa libur dulu itu mah. Dan eh, saya tidak ingin sekarang Sebastian 2 kali seminggu ya. Itu nggak bisa sih menurut saya ya. Sebastian padat jadi 1 kali seminggu aja. terus Loh, enggak. Sorry, sorry, sorry.
apa ya, aku bukan gara-gara aku nggak mau ikut, tapi kayak emang ada Nanti nanti kak kasih tahu parents ya, Bas. ya Ya, oke. Sebastian satu minggu sekali seminggu aja. Mungkin di hari Senin atau hari Kamis, Bas. Perinya yang mana? kami kami Kamis di jam 8 aja ya. Oh, berapa jam? Enggak 2 jam. oh apa Nah, aja deh. oke, Bas. Nanti kau hubungi parents ya. Oke. Ya udah. Eh, front end berarti, Bas ya. Masih mute, Bas. Boleh. Oke deh, front end ya, ya. Oke deh. Ada yang mau Sebastian sampaikan? Berarti minggu depan libur dulu aja ya, supaya fokus ke kegiatan sekolahnya. Enggak berbulan-bulan lagi nih. Enggak, ini Oh, baru tahap awal. oh bisa sih kalau gitu. Oke, ada yang mau Sebastian sampaikan? Tidak ada. Oke, nanti paling laporannya di hari Minggu Kak. Kasih ya Bas ya ke Mama. Oke, Ya, cukup? cukup. Mau main game? Gak usah kalau Nggak usah. Mas. Heeh. Ada tugas ya. Sebastian bukannya online ya? Online itu apa online? Daring maksudnya. Sekolahnya enggak, aku offline. Loh kan demo. Kalau aku pemerintahnya suruh offline. Oh, oke oke. Ya banyak yang ini Bas kemarin di Senin Selasa sih ya banyaknya. Rata-rata pada online semua tuh. Nah, Kak pikir Sebastian online kemarin juga. Oke deh, Bas. Kalau tidak ingin main game, thank you so much. Kita berjumpa Ya, lagi minggu depan langsung bisa mulai. tahu sih aku pengen masuk sih. Kalau mau rehat dulu nggak apa-apa. Boleh. Ya udah lihat aja nggak apa-apa. Oke deh kalau gitu, Mas ya. Thank you, Sebastian. Sampai Oke, jumpa Kak. di front end. Bye-bye. Bye.